Ni aje wasee, ni Alberto hapa, Maisha States. Hii ni session nyingine ya Man Cave. Kama wajui Man Cave ni session hiyo happen. Hapa ni Man Cave, hapa ni basement yangu hapa hivi. Hapa ni lower floor, kuna basement hapa hivi. So hii basement muitanga ni Man Cave, hii ni spot yangu. Kuna couch hapa hivi. Actually hii video, hii channel imeanzia hapa hivi exactly. Imeanzia hii side hapa hivi. The exact same, kuna couch hii side nyingine. Mimi nimekaa hapa hivi diagonally. So hapa ndio Man Cave. Sasa wajui jina langu ni Albo, channel ni Maisha States. Hii session particularly itonga Man Cave, ni talking head. Ile sometimes mudu ma Q&A ama naongea juu ya vitu fulani hivi za ku add value kwa wananchi ama vipi kwa wase wangu wote. So ndio hii sasa nilikuwa nimemodify kidogo hii place, nika move to the other side, studio A in studio B, muita hivyo. So the reason why channel ito Man Cave ni juu ya hii session hii ndio ito Man Cave. Hapa ni Man Cave yangu hapa, hii ni my own spot. Naweza show maybe video ikiisha kama nitakuwa na kaa, lakini hii ndio spot yangu ya ku hang out. Ni vile kuna baridi kidogo, ni winter, lakini takachap nayo tu pole pole. Umeona sasa? So mazee, nimekuwa for whilst they do Man Cave talk. Hii ni talking head video. Ile muka chini alafu naongea na nyinyi. Mostly yourself some yoga too long. So leo nataka kuimake kwa kama 45 minutes ama half an hour kitu hiyo. Lakini mostly yoga na over 1 hour kama ni Q&A. Alafu pia nafanya live stream before the 1st of January 2024. Naona. Labda kwa kesho hivi. Sitaki kupromise but nasema I'll do maybe I'll do after the 1st ama before the 1st, one of those two, live stream Q&A kama mna maswali ama allergies nasikia viudu kiasi, lakini ndio hivyo bana. So mazee, leo nilikuwa make video moja jana nikidrive, so leo na make video moja inaitwa the 4 levels of value. Unaona, hiyo ndio topic ya leo, the 4 levels of value. Hii ndio Man Cave original, even the mood do kama sijui mood Man Cave, exactly that's what I do, the 4 levels of value. So the 4 level of value, nikitu nimesikia kwa huyu msaitwa Marion Golden. Yeye amenifundisha the 4 levels of value. Wacha ni explain kidogo. Ndio mimi nikoanga hivi, nikamuku States, asante nikamuku States lini? Nimekuja huku February 2007. So next year February ndakuwa 17 years I think. Umeona? Ilikuwa 7 ni mwaka moja. Alafu 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hii ni 15. Alafu hii ni 20, 21, 22, 23. No. 17 years nimekuwa States. Sijairudi Kenya by the way. So familia yangu yote iko hapa. I don't have a reason to. My only brother, my youngest brother ndiye ako Kenya. Yeye ndio imba ya Maisha States. Hii ngoma mnyusikia no pro studio. Unaona? I mean yeah, even hiyo jita. Hiyo jita jina yake si muita Voke. Jina yake ni Voke. So I mean yeah, hiyo ndio jina yake artist whatever. Unaona? Alafu kuna bro wangu aitwa Collins, mshamwona kwa interview. Masiz ataka kuingia. Si kila mtu atakuingia YouTube by the way. So samahani, I can't bring everything. Kina Mbuyu, kina Mother or private. So wakikubali na waleta, me I don't care. I'm a content creator sahi. Umeona sasa? So hapa nataka kuongea juu ya levels of value. Nikuja huku hivi brief history so nijui. Nimekamuku 2007, kaka 2008, 2009 nikaanza kudo truck driving. 2008 hivi after 1 year nikachukua license. Towards the end of 2008 nikaanza trucking. Nikafanyia job inaitwa Swift Transportation kama dere. Wakaniambia if I work for them for 2 years they will pay for my tuition. That's exactly what I did. I worked for them for 2 years. Alafu after 2 years nikaingia construction. My daughter was born 2010. Bila alikuwa zaliwa tu hivi a week after nikaquit hiyo job ya over the road. Niko kama kituosi, si over the road, nilikuwa dereva, si owner dereva. Kamuko hivi local, kada kudu job local construction. I was working with my friend, one of my best friends. Sisi majina yake anajijua kana wachicha. Watu watching channel yangu by the way. Ni funny, when you have a channel your friends don't watch because they see you, they meet you. So no big deal. Alafu sasa ndio after hiyo kwanza construction kaka na kama 2-3 months hivi truck ikaribika. One of his friends pia kwa truck nyingine akanipatia, nikamwendeshia for 1 year. Unaona sasa? That's how the whole story began. After 1 year, hope na record audio or na record. I was checking. It's been a while. After 1 year, the same truck I was driving. Hiyo sasa ilikuwa the 2008 nikaanza kunini 2008 nilikuwa Swift, 2009 nilikuwa Swift, 2010 nika quit Swift. Exactly 2 years from the time I joined in. Maybe 1 year 11 months kitu kama hiyo. Kwa sababu ningia it's something like that, 2 years exactly. Alafu after 2010 September nikaanza
construction. Nikadu September, October, November, December, you're off season, in a shutdown, everything shuts down. So that's what exactly happened, ili shut down. So when it shut down, ikabidi sana ni kai home. Because I used to work using my temporary jobs, I went back to my temporary job, kama kawaida, nikaenda huko hivyo. Simona sasa. Alafu sana ndio 2000 and the new year sa 2010 May hivi nikaanza kuendesha Nigeria best yangu. Mpaka sasa tuko na yeye Tupac the same place. Jina yake ni Basil, whatever. Yes, I don't think he minds. Naona. Nikamwendesha yeye sasa. I started working with Basil full time basis. Naona. So after work na Basil, that's what I've been doing the last I don't know how many years. Mwona sasa. So vile Basil, you track can drive 2010, 2011. Hebu nione 8, 9, 10, 11 the whole year ni drive ya Basil. 12 nika buy the same truck I was driving as a driver, nika buy from Basil kaniuzia. Aliuzia sijui ni 14,000, 13,000 kitu kaa hiyo. Nikaenda nikaomba personal loan using my credit, my own money. Nikanunua hiyo truck cash. Nikampatia cash 10,000, alafu nikamlipa hizo zingine pole pole as I work. Umeona? Nikaanza kuwa na biashara. The same year 2012 May nikafungua kampuni yangu inaitwa Alhal. Unaona? Kwa channel hapo Alhal. Nikafungua Alhal. Nikaanza job sasa hivyo. So from 2012 I knew now nisha arrive. Unaona? So it was how many? 7 the whole year, 8, 9, 10, 11. So 5 years nilikuwa sina business. So 12 ndio officially nimeanza kampuni yangu. I was 5 years in the US. So because I had a daughter, I had to be home every day. That's why I did that. Unaona sasa? Ilikuwa ndio the reason why I did what I had to do. So kutoka hapo hivyo nikafungua kampuni ka establish. Nikaanza kuendesha truck. That truck nilikuwa paid off by June. Nilikuwa nishamlipa kila kitu nimemalizana na yeye. May I think tukaa hiyo. So I owned the truck, no payment. Nika drive truck 12, 13, 14, 15. The truck was too old. Ni drive kama 4 years. 15, one time kwa highway nikidrive, the truck ilikufa tu, ili die kwa engine. Nilikuwa napanda mlima ikazimika. Naona. Nikakall makaka niambia hiyo gari inafanya nini? Kafanya hivi na hivi, akaniambia hiyo gari imekufa. It needs an engine overhaul. So angalia, truck yenyewe nilibuy 14,000. Engine overhaul ni 25,000. Gari yenyewe ni 1989. So is it really worth it kufanya engine overhaul? No, it's not really worth it. So look at one guy itwa Jamie, akamenunua gari kwa hiyo kampuni mfanyitwa MBE, akauza gari yake. Akarudisha back. He didn't want to do it anymore. Alikuwa pia hizo stress. Akamesema kwa dereva karibu 15 years. So ajui mambo ya owner, you're the one who's responsible for your own things. So what Jamie did, aliquit. Maze kuna baridi hapa hivi. Sijui kama kuna heat iko on. Kuna niwashe heater moja, acha niwashe heater hao. Naona. Labda tulisahau kui crank up. Poleni brother. Poleni. Ni up by the way. Mwasha na up. Na kuna baridi na 82. Hebu tuweke 83. Ama nifanye hivi, nipatie few minutes. Acha niwashe hii. Sasa nimerudi wase. So okay, na try kusati ile base ili niwaambie kila kitu haraka. Acha ni go faster. Okay, tumeendelea. We're back. So from 2012, 13, 14, 15, I was driving a very old truck, 1989 International. Kama nda picha ndawekea. Sawa. So vile ikakufa 2015. So what I did, nikanunua hiyo gari kwa Jamie. Hiyo gari ilikuwa 19,000. Because I had money, nikalipa 5,000 down, 25%, nika finance 15. By the end of the year, nikalisha pay off your truck, by the way. So 2015, with a newer truck, less problems, man, I made so much money. Mwana. Hapo ndio sasa kuomoka, ndio niliweza kuomoka vizuri. Before nilikuwa na do pia, lakini kwa ile do, you have money, but you have to spend the money, alafu ina balance bills na kila kitu. So 15, 16, I became so rich, man. I had so much money. Kwanishi kwa apartment, tukamove kwa town home na wife ni stay at home, mama amekaa home na watoi. So by that time mtoto wangu alizaliwa 2014, amezaliwa mmoja. 2016 mimi akazaliwa pili. So I have 3 kids now, plus ule mwingine wa 2010. So imagine na watu watatu, ule wa kwanza ni madhaki ni different, alafu wawili. So nikakuwa na do, yani sasa naenda job nafanya, I feel like I'm getting rewarded for being a truck driver. Acha nikate hit bana. Labda wasora wata complain. Sasa iko poa hivyo.
So ilikuwa hivyo sasa hiyo time ya nini 2020. So what I did nili, so I'm making so much money, man. I'm making so much money. My goodness. I've never made this kind of money all my life. Na do kidogo na make a lot of money. I'm making money every day. I'm working hard. I'm making money. Wow, this is really good. Account yangu ina, I don't have less than 10,000. Account zangu zote, by the way. No. Ya personal 10,000. Ya business labda 25. Ya ile yangine ya business 15, 20. Yaani niko na do vibaya. Mwaka inaisha hivi I have 100,000. No. All combined. See kwa one account ile all of them to combine. So hey Mazi, I need to think of big things. So what do you do when you get money the first time? Inakustua na kwa falafala. So start buying stuff. No. Stupid stuff. That's what I did. Started buying stupid stuff. Nika buy sijui camera, na buy my bike, I'm getting into things, midlife crisis. No. The things I was supposed to have that I didn't have. Microphone iko poa. I'm buying all this stupid stuff. Nika buy. So nikasema, what do I do next? Wife akasema ndio sasa kila mother na mbuyo akakam. Nikasa nini mahitaji kaongeza kidogo. Nikaona na do, I feel confident. I wanted to buy a big house. Ndio nikuwe na mother mbuyu. By that time Caesar may get green card. Caesar only get green card by the way. Kivyake tu ku apply. Bro ndiye anamtry kumwokolea. Bro alikamkutembea. Caesar mwingine yuko hapa. Sikafika some point kama ilikuwa sijui 2016 ama 17. Kumbuki hiyo time ama 19 ama 18. Kapata niko na kila mtu kwa hao. Everybody kwa hao. Everybody. Mother, mbuyu, Cs, bro, mtoi wa Cs, wife yangu, watoi wawili. The house is full, 9 people. Alafu mimi ndio breadwinner, I'm supporting everybody else. Naona sasa. So sema okay, somewhat ikafeel kama niko na strain kiasi. I'm making money but I don't have extra money for extra stuff. Niko na hey, something is missing here. So how do you make more money? Because sometimes unakuanga ile you've been so broke and so poor for a long time. Alafu una make a little bit of money, unakuwa na excess, alafu you feel like umearrive, alafu unatulia. You're comfortable, unakaa tu hapo. Alafu something ina happen, mahitaji inaongezeka, alafu na realize that comfort zone, you need to make your danger zone. Sababu the more comfortable you are, unakuwa complacent. You don't work extra hard. Kamali nikawachia njia kusema, mazi, siwezi do hivi anymore. I can't be doing this anymore. Unaona sasa? Kusema hapana, there's something I'm missing. So before I used to read books, nilikuwa nasoma books za religion. Sababu I was an atheist before, agnostic per se, atheist, nikatakuwa Christian. So nilikuwa nimeanza kusoma Bible books. Alafu every time una study the Bible, the writings, the disciples, their history, unaanza ku learn some intricate thing about what the pastors don't preach about every day. Alafu unaanza kuangalia the church, how it was formed, unapata church si vile, we consider church very holy. Hapana. A church is a religious non-profit organized religion body. No. Their main aim ni to raise funds, ndio support the system. Alafu support the system ya ku spread the gospel. So they don't make profit, wanakuwa non-profit. So the offering is what keeps them going. So kuna vile the way the church is structured, it has room for corruption in a way. No. At some point inakuwa inafika mahali za kuwa kama iko na shida kiasi na kubring vitu mob. Mbona sasa? Nikaona hapana, hii si sustainable. So kusema I want to be independent. So nikataka kulearn vitu kusema if I'm reading books about religion and I understand and I can talk about them, naongea endlessly mpaka nafukuzwa na watu saa zingine, you're too much Albert, stop it. What if I read business related books? Nikaanza hivyo. No. So by 2015 nilikuwa debt free. I had so much money, I had paid off all my debt. Hata track, yani sikuwa na deni. Na buy a wife gari mpya, tunabuy ingine after 2 years. Yani ushaishi life ile tu ile ya umaskini ile isilisa imeanza ku show off. No. Kamaliza. So I realized, hey, wait a minute. There's more to life than making whatever I was making. No. So I don't know how much I was making. Maybe 10,000 a month. Kitu kaa hiyo. Alafu before expenses, 10,000 take home a month. Your time, 2015, 10,000 a month. So kasema, there's more to this. Nikaona, wait a minute. Okay, mbuya amekam, mother amekam, wife ameanza kwenda job. Wife akikuwa sijui ni college, in the beginning alisomea ile CNA. CNA ni assistant wa nurse, no. Certified Nursing Assistant, CNA. Akaingia job. Akupenda hiyo job. She hated that job. Nikamwambia, why don't you get another job? Kama gani? Ya school bus. Kulikuwa na one of the people, one of our friends, mutual friends, alikuwa na school bus company. Ni Ethiopia. This guy is worth, I think sasa labda kwa worth 100 million. That time alikuwa worth 20 million US dollars. Anapata ma contracts za gava ana supply ma school bus.
analyst bata buses zake hizi my yellow buses, akamandika wife job, so they trained her, they gave her, so alikuwa mpoa mazi, alidrive hiyo school bus. So the good thing ile she was allowed to bring the kids. So ile mother ako job ina bring watoi kwa nini, kwa hiyo story hiyo kaandika flow hiyo kwa poa. So na we are doing good, at least mambo si mbaya sana, poa. Wife yuko school bus, tukaenda poa na hiyo story. Lakini at some point akaanza kuwa mgonjwa, watu wote kwa wagonjwa. So watu wote waendi chuo bado, wako under 4 years old, mmoja ako 4 mwingine ako 2, lakini they get sick kwa sababu ya ile basi, unaona? Wale watu wengine wanakuwa salafu na waambukiza. Sasa wife alikuwa CNA, she used to get sick all the time. Akuja school bus and I get sick all the time. Kamuza, hey, have you ever thought of driving truck? Kasema, no, I can't do that, they're too big. Kambia, oh man, it's so easy, you have no idea. Fanya hivi, enda hii time chuo ikifungwa summer, enda chuo. So Jumada alikuwa pia Mbuya anamsaidia kana toi 2-3 hours, aenda chuo na CDL. Akapata CDL class A. By the way, wife yuko na CDL class A, si class B, class A kama mimi. Semi truck. No. By the way, wife pia kuna channel yake by the way. Nimetaka kumwambia yamshe amekataa. Nimwambia amshe amekataa. So you guys, you have to help me. No. And then kwa channel yake, subscribe. Alafu mcomment mwambie we want more videos, especially women. Women, if you want to know how construction tracking a lady's experience, enda comment kwa channel yake, anaweza kudu video. Mimi nikimwambia nisikizangi sababu ni mimi, she takes me for granted. Lakini nyinyi mkimpatia ile feedback kwa channel yake, she will start making, muulize maswali. Enda kwa nitwa Tracker Mami. Tracker Mami ni channel yake ya tracking. Tracker Mami. Naona. Enda kwa Tracker Mami, muulize maswali za tracking. Ladies in tracking, wale mademu watakujumbia tracking. Ni mungoso ndio, lakini hata muulize Kiswahili na mtranslate, usijali by the way. Ask question ya Kiswahili na mwambia watu wanakuuliza maswali ni nini, unaona? That's how you extract information. Kwa sababu kuna watu wengi, they have information but they are too shy to be on camera. Na understand, hata mimi mwoga shy. Nimelani kitu over time kuwa comfortable kwa camera. Muona sasa, kama leo nimetrack setup hii studio hii ni makeshift. Nimeweka kamera moja hapa hivi na nyingine iko pale. Kuna kamera mbili by the way. Ile tu haraka nilisema I have to do this, nimalizana nayo. So ndio hivyo sasa. So when wife started working, tukaongeza income. Got, hey, mazi, this is a really good feeling. Wow. So now, so it's actually profitable. I can do job. So again, I can do job. Ni kama levels of ina increase. Anaingia job ako poa. Anapenda hiyo job yake. Analipwa poa. She's making good money. But namuuliza sometimes anauliza, hey Albert, how much do they pay you when you driving in the morning? Naambia, me? I think skill kwa $99 an hour. Oh, $99? Yeah. That's how they, yeah. Oh my goodness. So how much do they pay you? I think yako kalipo kama sometimes alipo sijui ni 25, sometimes 29, sometimes 42. So kilipo 42 amefurahi. You're at least almost half of what I'm making. Akilipo 29 ama 22. Mazi anasikia anakuwa the worst day ever. Alipiga simu ana complain anambia, imagine I've been driving for an hour and the money I'll make the whole day is what you'll make in an hour. I feel so bad about that. How can I help you? If you want to do this, you have to drive truck. No. So akata kwa hizo ma issue sasa ile nafikiri kama aimwakilishi vizuri. What do you do? So kambia, okay, you know what? If you want, then let's put some money together, we buy a truck. Umeona? So akujuaga, mimi sijaambia wife story by the way. Hata musa mtu hivyo ile kila mtu ana goals zake. I didn't want to tell her I've been saving money over time. Moga na save do. Na ikatu do away na sahau, na na sahau. Tukaangalia account moja ilikuwa sijui ni 25,000, ingine ilikuwa na sijui 15,000, ingine 10,000. No. Nikamwambia tufanye hivi. Let's go buy a truck. Tukaishia test drive. Test drive hiyo video iko mahali sijui kwa channel yangu ya Alhal, tukadrive truck, ilikuwa stick shift. Tukadrive hiyo truck. Ilikuwa akakupenda stick shift sana. Tukatafuta nyingine ya red, tukabuy automatic, ilikuwa Volvo. Akapenda hiyo Volvo by the way. Akasema, "Oh, should we buy this?" Self akapiga simu, "What do you guys think?" Sa ile truck tuli drive, akasema, "We're not selling this yet." Hii ndio ile display model yao. But there's another one iko in the process, wanaka ile box, ile tipang box. So if you guys want, tuanzie hiyo ingine. Nikamwambia, "Do you have finance?" Akasema ndio. Bali kwa bonga na mse fulani aitwa best yangu mmoja akaniambia, "Enda kubonga na mse bank ingine aitwa Granite Bank siku hizi, atakupatia loan." So I went there, nikawapatia 53,000 down,
wakanipatia check ya 216,000 nikapeleka kwa dealership niopatia hivi. Sasa mimi nangojea truck, nishapatia do nangojea truck, ningojea truck 2 weeks. So ndio I think October 4th 2020 tukapewa truck brand new. So from that time hii truck yangu ya red wife nearly pick, by the way, she's the one who drove the truck from the dealership brand new. Naona ikakuwa her truck. Okay, it's my truck, it's on my name, but ni truck yake. Naona. So nikamwambia tukimake do tuweke do pamoja. Ikienda 1 month akasema no, I feel like I'm working for free. Kama what do you mean? Si ni family money. Madem hawagaiba, by the way. Ama chali yote. Si madem anybody kwa hivyo. Kambia okay sawa. What do you want me to do? You need to start paying me. Kambia okay. If I pay you then you have to start paying the bills in the house. No, kwa sababu ni responsibility. So alitaka kupia field yake. Tukaanza hivyo sasa. Sikataka kudrive. Wife drive truck karibu 6 years hivi. So she has very good experience. Hata she's more experienced than me kwa dump truck. Unaelewa? Mimi naambia enda kwa trucker mami, muulize maswali, atawajibu. She knows. Actually she's the one who runs the business from home sasa. Yeye ndio manager. Hata yeye manage dereva wangu pia. Unaona? Ana dereva wake na dereva wangu. Hata next year we're trying to buy 2 more trucks. So hiyo ndio background story. I don't know how long it may take. Hata sikuangalia timing, but ni hivi, by the way. Point yangu ni hivi. Wase wangu, by the way, ukiunderstand level of value ina make sense. So nikapata by accident nikambitu msaitunga Myron Golden akiongejua the levels of value. Hapo sasa ndio kichwa yangu ilichanganyikiwa. Umeona? Sababu aliongejua level of value, so sasa inda segue, alafu ndio explain why level of value ni muhimu. Sasa nimeandika notes, by the way. Asi notes, nimeprint my notes ndio at least ni guide. Ndio mpenda ku guide juu hizi vitu nimegundua I always go back and reference. So in case mtaka sema niandikie details, ndachukua hili mtumie email if you want to do the levels of value. Hii nimekitu msema ameandika, yani nimestructure kwa word ili ina make sense kwangu. So acha ni explain the level of value. Naweza soma hata book step by step. Sasa sema hivi, the 4 levels of value creation. Naona? So kuna ile value creation. So vile Marion Golden you teach kuna 4 levels of value. Kuna kuanzia the bottom ndio hii hapa hivi inaitwa implementation. Hiyo ndio kwa the lowest level. Alafu kuna unification hapa hivi. Alafu kuna communication. Alafu kuna imagination. So tuanze na the lowest level. So the lowest level ndio define twice. Tuanze ile ya first kabisa. So tusema hivi, ile ya first kabisa tusema hivi, what are the 4 levels of value creation? Hiyo ndio story sasa. Sasa sema hivi, hata niseme tu ndio alpha ni explain. Ndio ikuwe easier. If you need this document, comment down below. I will send you an email. Ukwe nayo. We print your kwa ukuta. Sasa sema hivi, implementation. Hii ni article ya msee kameandika. I think msee Marion Golden ni coach wake. Mbona? Mimi sijakuwa coach wangu bado. Sina time ya kustudy, but naongea hiki kitu imekuwa moto sana. Hebu kidogo tena. Nimeka hit sana mpaka imekuwa too hot sasa. Hapa iko poa. Niko kwa basement, by the way, msijali. So sema hivi, acha niwasome tu everything nimeandika hapa hivi. Implementation. This is the level where you do work. You are the one who follows the instructions and get things done. For example, if you are a factory worker, you are the implementer. Unaelewa hivyo? A factory worker. Hiyo ni example. Hii ni generic, generally. Aya, pili ni unification. This is the level where you bring people together. You create teams, build consensus, and get everyone on the same page. For example, you are a manager. You are a unifier. Unification. The third level, communication. This is the level where you share your ideas with the world. You write, speak, teach. For example, if you are a teacher, you are a communicator. Number 4, imagination. This is the highest level of value. This is the level where you create new ideas. You are the one who comes up with the next big thing. For example, if you are an inventor, you are the imaginator. No. Imagineer. Imaginator, imagineering. Excuse me. Homa bado. Ilibidi, by the way. Nimengojea man Kevin sema, liwe liwalo. Hii sitapona. Na hiyo bado cough kidogo, lakini ni ile ni baridi. Naona sasa. So ndio hivyo sasa hivi. So hapa kama tu another thing kwa hii ilikuwa article ya msema ameandika Marion Golden ni coach wake. Sasa ameandika hivi, it is necessary if you want to make an impact. Money flows where value is being created. Nasikia hivyo. Money flows
where value is being created. How to add value. No matter what level of creation you are at, you can always add value. Here are a few topics. Be reliable and efficient. Always be willing to go an extra mile. Be a good communicator. Be a team player. Be creative and innovative. Be willing to take risks. Unaelewa se? Sawa. The 4 levels of value creation are a great way to think about how you can add value to the world and make money. No matter what level you are at, you can always level up. So go out there and start adding value today. Sawa. Unaelewa sasa? Wacha ni explain sasa hii kitu 4 levels of value. So mimi ndigundua hivi very quickly and explain the second section. That mimi kwa the levels of value, I'm an implementer. As much as I own my own truck, I drive my own truck, my truck is paid off, I make a lot of money than average people in America, for example. And see a lot of money, see ni wealthy, but ni watu wengi average income in America, watu makes ni, I think ni 45,000, 46,000, 50,000. Ukwa middle class, you're making 60K a year. 60K a year, you nile, divide by 12, ni kama 5,000 a month. So, I'm making 10 take home. 10 ile after expenses, 2015. 10,000 after expenses. So if 5,000 your bills zangu za nyumba, I still have 5,000 extra, Roda, every month. So what was that? 10 times 120. I'm making 6 figures. Wana sasa, a year. From 2015, 2016, 2017. So I was just saving 5,000. Niko napata hiyo 10,000, natoa 1,000 neka tithe, na 500 neka offering, alafu na save kwa personal account na save 500. So I was doing like 10%. 10% ni tithe, 5% ni offering, 5% ni yangu savings, then I have 80% left. 50% ni bills, then I have 30%. 30% nawacheka kwa business account. So I heard money. Because I only needed 5,000 to pay my bills in the house. So anything extra, ilikuwa wapi? Naachana nayo. But I quickly realized if I'm not driving the truck, I'm not making money. Unaelewa? Pretty quick, nigundua hivyo. If I'm not driving the truck, I'm not making the money. So kuangalia kwa hiyo level of value, which level of value was I at? Implementer. Implementer, what does it do? Yeah, like you're an owner, and at the same time you operate your business. So, okay, in a sense, mimi ndio niko all the levels of value. But if I'm the implementer, then I'm the unifier, I'm the communicator, I'm the innovator, which is the imagination. That means I'm doing everything. It's a one-man show. So, section ya pili nasema nini? Hii section ya pili nimeandika notes hapa hivi. Ndawashow ya mpaka diagram kila kitu. Unaona? Wacha nikumbuke kuweka diagram. Hii diagram ndio hii hapa hivi just in case. Mtaiona kuna kamera mbili hapa, sijui kamera gani itaona poa. Nimeka open, lakini ndaipost hapa hivi ndio muone whatever I'm saying. Muona sasa? So if I'm the implementation, I'm the unification, I'm the communication, I'm the imagination, what else am I going to do? Nothing. Sabu, when I stop working, I don't make money. When I start marking, so I quickly realize mini implementer. Alafu according to Marion Golden, one of his old, alikuwa anafanya live stream na simu, by the way, his cell phone. So if this guy is talking about this thing, it starts making sense in my mind. Nasema, I will never be rich. Sababu alisema aje, if you have to use your muscles to make money, muscles is a limited resource. Sawa. Sabu, na explain more. So as much as I drive truck, na hiyo truck na drive mwenyewe, I will never make extra money. So what did I do? Nikaanza kuchini na nataka kubonga na wife akuja drive truck. So when my wife was driving truck, technically alikuwa employee wangu. Siwezi mwambia hivyo by the way juu atajam. Lakini unajua alikuwa employee wangu, she was my employee. No. So I realized sahi, even with a $220,000 truck, tulibuy $220,000, sahi ni kaa $280. It increased your inflation. Alafu ana drive your truck every day. I'm still making enough money to pay for the truck, to pay for insurance,
to pay for expenses and to pay her. And even after all that, bado kuna money kama extra kama 4,000 every month ama 5,000 depending on expenses ni gani. Umeona sasa? So kasema, this is really good. So I'm an implementer here, but quickly I'm becoming a unifier. Why? Because as much as I'm an implementer driving my own truck, niko na gari yangu nyingine ya pili hapa hivi, somebody's driving my truck. So nime increase income. Unaona sasa? So, wow, this thing actually works. I implement what I read. That's always been my policy, by the way. Nyi wasema kinifundisha kitu, when you guys teach me something, do you know what I do with the thing you teach me? I implement it in my life. What does that do? The thing that I implement in my life, it makes me a better person. Why? Sababu nakuwa more, nakuwa mmenichanua sana, by the way. You guys sharpen me. Iron sharpen iron. Kuna watu particularly nyi watu smart people huko hivyo wananichanua kila siku. It's good to have YouTube and have subscribers who support you. Sababu wanakuambia kila kitu. People are buying me coffee. Naona kama Gato Palma alinibuyia coffee. Gato Palma kwanza ni very crucial. Gato Palma yeye mwenyewe ndiye alikuwa anaambia wasa subscribe kwa channel yangu last year nikianza. Naona aliconnect. He was sharing to people wa subscribe kwa channel yangu. Gato Palma. That's the first friend I made. Naona Gato Palma. Hata najijua mwenyewe. Bado yuko. Alipotea lakini amerudi. Na I understand. Najua tu bado he's got my back. Sababu I didn't even ask him to. Huyo ni Gato Palma. Sawa. Anaambia wase subscribe to Maisha States. Aya, kuna mwingine Vincent. Vincent ni kama strategist wangu. You go through all my channel, alafu ananiambia exactly what I should do next. I appreciate for free. Man, I wish I should pay him. More on a candle. I mean, I don't know. They'll tell you ukiwa meet. Strategist yani. I'm not even asking them. Kuna Don. Don, yunifanyia ma shots. No. Goodness. Do you know how did I learn this thing? I don't even ask these people. I don't even manage them. They are so independent that whatever they do, I take it. No. Kanini? Sababu nimegundua hiyo unification is very important. A team player. I was a team player. I am an entrepreneur, by the way. When niambie, it doesn't semaje, if I'm giving away my camera, I know who to give. Umeona? So ba ile itakuwa unfair kwa nyinyi wengine. Sababu it doesn't staki kuwa. Sababu kuna watu kama kuna photo guru Kenya, yeye ni photographer in Nairobi. Unaona? Kamera hii natakupatiana hata si class yake, by the way. Photo guru. This is not your class. Hii ni APS-C sensor. Yeah, it's something that I use for ile amateur, si professional. Sababu professional hizi natumia saa hizi professional. A7 phone is semi-professional, by the way. But because I'm not a full-time photographer, mutu buy ile kitu ile ko hybrid, ile ko poa. So kuna hii team, I've built a team just because of doing YouTube video. It's not even my team. They're willingly just contributing to. They're sharpening me every day. Fanya hivi albo, fanya hivi, fanya... wase wangu bana. No. Wewe wacha tu. Kuna wase kama, kuna Patrick, ako Tanzania. Tunaongea na yeye. Kuna Charles. I have friends, man. I have real friends. No. This lonely guy from Minnesota in the man cave has friends. No. Na build team pamoja. I don't even do it for the money. Nime meet Owen, Kenyan American home. Sijaongea na watu wengine kina team all inspire. Ibra ako very busy pakata mwacha YouTube kidogo. Life imemshika. I'm making friends just doing these things. Sababu nimelani mambo ya networking, unification. Umeona sasa? That's how important these things are. Unification. Mazee wase wangu bana. Anza YouTube channel, connect na watu. Unaona? Sasa inapatia wase wananiambia, Albert hivi vitu wongia man cave. I've never heard of these things in my life. Umeona? Sasa wow, that's good because now I'm touching somebody's life who I would have never touched if I never did YouTube. Nimeanzia YouTube hapa a year ago. I don't even care about subscribers, by the way. But I'll kuja anyway. If you offer value itajifuata peke yake. People will follow the value. That's the principle nimekuwa na hii levels of value. So nakabia wase mazee, anza YouTube channel. Naona? Kama mu thrive na nini? Mu thrive na quality. Kama sasa nimegundua mtu mia FX3 hiyo camera, nimesema juini man cave, sitaki kuenda ile studio B, studio A, hapa ni studio B. Wacha niweke tu makamera hapa, nimemeki studio asubuhi saa hii. Yaani I'll show video kisha, I promise you, I'll show exactly what I did. Iko messy, but you guys don't see the other side. Mwana, I'm just improvising. Mwana sasa. You guys, you make me better every day. Yani, I have real friends, connection, unification.
So imagine nikikuwa billionaire leo. Kia nani? Nda bring Gato Palmer, nda bring Vincent, nda bring Down, hata kuna Alex. I'm sorry, kama sijataja jina lako, you know yourself. You know yourself. You guys, you contribute. Hata kuna ma-creator wengine so interact, unaona? Kama Ruth Kim ni kama namjua already. Unaona? Hatujai meet, yuko Seattle. I wish ningeenda na newborn. We have a newborn. Ningemtafuta before hata maybe naweza hata sijui. Unaona? Nina newborn, Ruth Kim. Tuna communicate, unaona? Tuna sharpen ideas ma creator. Hakuna jealousy, kuna Owen Kenyan American Home. Msempoa sana by the way Owen. Anawacha nyia sema mjui bana. Yaani Owen yongea nikimwangalia akiongea na agree na yetu nasema yes. Yaani I'm nodding my head na video na watch. That's how good he is. Mtu sijai meet ni Timo. Pia Timo yongea hivyo. Timo anawachana mtu za UK. Boom. Alafu kuna Komolo pia ameanza. And I'm support Komolo by the way. Komolo's family. Unaona pia Komolo kuna I think Timo ameanza kama podcast. Naelewa Timo, wewe ni paro sahi. Ukikuwa parent, msee, I tell you wewe niambie. Mtu afutanga time. Kama sahi the kids are sleeping, that's when I do video. Hata mmoja akiamka sahi video imeisha. Umeona sasa? Una create ile network. Kwa nini? Levels of value. Start giving people free information. Give value. Unajua kuna difference ya watu wawili. Entrepreneur is not paid by the hour. They are paid by the value they bring to the marketplace. Wacha niwaambie kitu it makes sense kabisa. When you're an entrepreneur, you're not paid by the hour. You're paid by the value you bring to the marketplace. Sasa hiyo ndio entrepreneur. Kama wale jina entrepreneur ni French, sawa tuende English. Businessman. No. You're paid by the value you bring to the marketplace. See ati ni hourly pay. I don't get paid by the hour. What do? These companies here who do construction. These construction companies, they want to focus on construction. No. These transportation companies, they want to focus on transportation. But transportation, to have 30 trucks, you need to hire 30 drivers. So if you're going to hire 30 drivers, you're going to create a new problem. What's the problem called? Human resource. You have to hire a human being, unification, ule anajua tracking, akama manage madereva wa 30, could drive truck every day. Na hii business is very dynamic. You change every day. So it's hard to retain drivers as employees. Sabi job is seasonal. So what do? They would rather have an owner-operator, somebody who has his own business. Kwa nini? So they can pay you as an independent contractor. So when you're available, they pay you. When you're not available, they don't pay you. See, hourly pay. So what do? I go and buy a truck and offer value to these brokers, to these construction companies. So they don't have to look for transportation. When they need transportation needs, Al-Hal is available to meet their expectations. So what do? I buy new trucks, I buy value, everything. I'm giving them value. So as long as I'm giving them that value, they pay me really good. Naelewa? Jani mwana interview moja, nilikuwa naangalia, unajua track connector watu wa Kenya. Mongai Eve na Trevor. Mongai Eve nijui, hata Trevor nijui, but they inspired me in a way pia. Walianza kuinterview kwa streets. That's not my thing, but mtaja sana by the way. Anijui though. Lakini Trevor ni ka-producer. Hata nifanye Trevor by the way. Niza connect na yeye pia. Anyway, sijui whatever. I like sijui kwa nini. Si ati kama hata kama si ubeste, hata kama ni ile business level, ile to connection. Sababu I can see the brains. Hizo brains ni that's how I think by the way. I relate. Kama hata nimesahau kuna dem fulani aitwa Kathy. Naona ajita Kathy Kim. Kathy Kim tunataka kuduna yeye live stream. Hiyo ndio kama New Year resolution. Tunataka kuduna yeye live stream Kathy Kim. Ako Seattle. Naona nimemtaja saa hii, hata nisahau kumtaja but then sijakuwa manke for a while kama a month ago. Pia hata kama kwa channel achanwe madem kwa sababu sometimes mimi I can't really deliver the message. Alafu na dem moja nimeona kwa interview na Obina pia kwa Nairobi. Huyo dem ameongea poa sana. Yaani I was listening to her speak. I was just nodding my head. I'm like, oh my goodness. Paka nimemessage them mazee aitwa nani? Nas Judy. Of course hizo watch channel yangu. But kama namjua yeye mwambie. I want kama kuna time. I understand. People have very busy. Kama kuna time. Hata kama ni live stream. Akuje tu collabo, awaambie exactly what I tell you through her personal experience. Itakuwa mimi, itakuwa ni yana waambia. I just want her to come and speak to you guys. No.
Kama wanawake nimewambia, saidisha kupatia hint. Enda kwa Tracker Mami, my wife's channel. Muulize maswali za tracking. Andika Kiswahili nda translate. Kwa sababu when I tell her to do it, atakufanya. Naambia, your knowledge, people need your information. Kwa sababu wewe mko on the ground. She's driven track as a woman. She knows everything. She's experienced things I don't experience. Kasa mimi kienda kwa place ya bush fulani hivi, nitakukojoa. What do? I step out of my truck na kukojoa hapo hivyo. Kwa sababu ni msituni anyway. Naingia kwa truck. So as a woman, how do you use a bathroom when you're doing construction? Atawaambia vitu kama hizo, unaona? What are the struggles? She knows more than I do. Nikimwambia tukama interview, suka chini hapa hivi tunawasha kamera, anahepa. Naambia just come back, just come. Sasa tunataka kubembelezana. Before you know it, 2 hours imeisha, tumeanza kuongea why she's so scared. Yani ile pre-recording ime take 2 hours, by the time tunasema let's record now. No, I'm too tired. Let's do it tomorrow. Hiyo tomorrow imekuwa mpaka leo. Can I post ile why marriages has come last year? Mpaka leo nasema don't post that video. Why? I don't look so good. Like okay, I understand by the way. Mimi sijalingi, mimi nimeamka, nimevaa shati, I mean at least nimewasha face. Sasa ni asubuhi by the way. Mbona sasa? Sasa ndio difference ya value. Sasa kukaa sana by the way, naongea vitu mob. Hii man cave yoga man cave. Tuende the next thing sasa ni hivi. Sasa hii pia ni article nyingine. Umsee amesema Marion Golden ndio coach wake. Umeona? Pia nimeget kwa internet hii by the way. Hii internet information tu nime look up. Unaona? Inasema hivi, learning how to use Marion Golden's 4 level of value so you can chart a path towards greater responsibilities and greater income. Naelewa se. So vile nasema hivyo kuna chart hapa hivi ndio kwa screen. Si yangu. This is not mine. I'm just using it as illustration kuambia exactly what I'm talking about. Sasa, so I can read word by word. I want to, by the way. Anasema hivi, when I was asked to share my best tips on creating passive income streams for this article, I was thrilled. Only I had a big problem. The deadline was right in the middle of the busy season. Many of you might feel like you are in the same situation. You might feel like you don't even have time to read this article. A couple of years ago, I would let negative thought stop me from moving into new opportunities such as this one. Thoughts like, I don't have the time, I can't afford it, I don't think I know how, would keep me stuck. Today, I want to give you my #1 mindset shift that allowed me to push these thoughts behind me and level up my income and influence. When one of my coaches, Marion Golden, taught me about the 4 levels of value, something just clicked. I've never met Marion, by the way. Nimebuy book yake. Yes, amangaje. The same book you'll buy for $40 from my website is the same teaching I teach. But I understand people don't have time. Marion Golden, if you want him to teach you personally about hizi vitu, ni 80,000 an hour. I think 40,000 an hour kitu hiyo. So utamlipa karibu $500,000 na kufundisha in person. Kwa nini? Asema I don't have time. You have to pay for my time if you want me to teach you. Hakuna wase umlipa, by the way. Anyway. 80,000. Wow. An hour. Sasa, before we go on, please note that the number and the levels I describe are average. You may not fit into one of these boxes exactly. Anyway, ini article nasoma tu article nilipata kwa internet. So tuende hivi, acha niseme the 4 levels of values are implementation, unification, communication, imagination. As I describe these values, take a moment and think about where you are currently. Then dream a little and point where you want to be. So, what are the levels of value? The 4 levels of value are about the value you provide as a worker, business owner, amount of money you'll be able to make. Lower level builds up to higher levels, where your work will give you more opportunities to make more money. Implementation, number 1. Nasema tu hizi vitu haraka alafu tumalize. Level 1, if you're a person who does these things, implementers are people who actually complete the task. You take the picture, you bake the cake, and so on. This is value in level 1. There is value in level 1, but the downside is that there is only so much time in a day. Because you are trading dollars for hours, your time limits your value. The average wage of level 1 is between minimum wage to 80,000 a year. Level 1 is often very active and opposed to passive income. Nasikia hivyo sasa. Level 1, you have to trade your time for money physically. Nasikia hiyo part ingine. Level 2,
A key factor in leveling up your income is positioning yourself in the unification level. The more parts of your business you can shift to level 2 thinking, the more impact you can have. Your greatest resource to make money on level 2 is your management skills. Manager, sawa. In this level, you manage people who do the thing. Naona sasa hivi, I'm driving, I'm not driving anymore. I'm managing drivers. The managing drivers, now, the drivers make me money passively. I'm making money by managing them, not by driving the truck myself. Naelewa sasa hivi. This is what made me move to the next level. That's what na buy truck mbili, buy truck mbili next year pia. Hiyo ndio new goals. Hata si goals, it was given. I don't think buy this year. Nime tu season imeisha. Umeona sasa? We are doing something. We are moving forward. No. So ndio hivyo sasa ile any level, whatever level you are, you can actually change. Sasa last year a company approached me to do a job. Hii ni story yake personal. Hatuna time hiyo ase Maisha states. Hatuna time ndio. Ndio summarize baadaye. Wacha story yake mingi hapa hivi. Communication, to the communication sasa. Communication sema nini? Nasema hivi. Level 3, you use your words to create wealth. You might not be an actress, singer, public speaker, but your resource on this level is your voice. Sikia hivyo. Your voice is your resource. Sawa? It's about communication that creates a higher income for yourself while helping others. The income range of level 3 is 100,000 to 10 million. Communication, 100,000 to $10 million. Communication. What do you do in communication? Use your words to create wealth. You may not be an actress, singer, public speaker, but your resource on this level is your voice. Now shout by there. Do you know why I like shouting? Somebody was yelling at me to do things and I did it. No. Sometimes yelling at people, especially men, ni mzuri. No. Women utalia, saa zingine. Ile emotions na nini. Lakini men, unakuwa humble na yelling. That's me. I use the same thing. It doesn't work for everybody. I'm so sorry. I apologize if I'm yelling at you. But I don't really mean, I'm not really yelling at you. Nile tunatry amplify ndio niko na ile gravitas. Sawa. So tulikuwa nini imagination. So imagination ni hivi. So now, what's the main resource ya implementation? Implementation ni nini? Imesema hapa hivi very simple. You use your muscle physically. Unification, you start using your mind, your brains. No, kwa sababu ni management skills. Now, implementation, you're using your physical. Unification, you're using your mind. Communication, you're using your mouth, your voice. No. Oh my goodness. No. You're using your voice to make money. Kama nani hasa? Kama Churchill show. Mdomo. Obina. Mdomo. Caroline Motoko. Najua how old I am. Wale kina ridiculous. Mdomo. Fanaka Nation. Mdomo. No. You're using your mouth. YouTuber. Ibra. Mwambianga Ibra kila siku asikie story. Ibra maze. Sijui nini bana Ibra bana. Ibra ni kakomedian na ataka kufanya YouTube. Mwambieni, nimemwambia. Hata ni mseti hapa hivi Ibra. Asikiage maneno tunaongeanga private conversation aski. Sasa ni mwanike hapa saa hii. No. Ambia Ibra. Wewe tu kuongea utamake kidogo kuongea. Anyway, you get your joke. So, imagination. Your mind, sikia sasa, the most valuable resource for communication is your voice. Voice. Imagination is your mind. Sikia hivi. Your mind is your greatest resource to create wealth. People in level 4 or the 4 levels of value are the idea people. The one who finds a way to better the life of everyone. They are dreamers who change the very structure of entire industries. But you don't have to be Steve Jobs, Walt Disney, Oprah Winfrey to be in level 4. You can imagine a level 4 thinking into any business. The income level of level 4 can range from $1 million to billions with a B. Billions. No. The bigger your idea, the more people they serve. The more people you serve, the more value you will receive back from the marketplace. In level 4, all you do is focus on creating ideas that serve the masses. Here are examples that break down the progressive through all 4 levels
can look like. Aya, examples. In the article, by the way, nasoma tu ile guidelines. Najua mind yangu mwaka crazy. Najua nyua say time yenyu ni valuable. Hope nimeenda less than 1 hour. Hata sijui. Musa manga 45 minutes na kana kuingiana. Okay, ni hivi sasa. Say you're a mechanic with a passion of working on cars. You work on auto body shop. You are in level 1. As a little side hustle, you can start teaching a class on the weekend to people who want to learn more about their cars. It gets so popular that you hire your mechanic friends to teach the class for you. And with that, you record your classes. So online you can reach even more people. Now you are in level 3. Later you decide to Later you decide to outsource your online work to other capable people. You now dictate your time to come up with more effective ways to teach the people about cars. You put these ideas out to your team, and the system you've built make them come to life. Congratulations, now you're on level 4. Wacha ni describe kwa watu wengi wa mtaani. Wewe ni mechanic level 1, mtu wa mkono. Una spanner na wrench. Au itanga wrench hapa hivi. Una wrench. Una turn wrench, mechanic. Alafu mechanic wewe ni implementer. Alafu as an implementer, what do you do the first thing? Over the weekend, you teach classes to people who want to learn about cars. Side hustle. You decide you want to start making videos to train more mechanics. Level 2. So, level 2, so then you start a podcast and record your classes. So online you can reach more people. Podcast, yeah, mechanics. Now you're on level 3. Kwa nini? What's a podcast? You're communicating your ideas. The first thing when you're a mechanic, you start teaching, alafu na hire mechanics wako kuteach your class, umekuwa manager, unification. Then you start a podcast, communication. No. Later you decide to outsource your online work to other capable people. You now dedicate your time to coming up with more effective way to teach people about cars. Level 4. Unaelewa sasa wase? So si ati kama wewe ni mechanic, utakuwa mechanic forever. Hapana. Utaanza na level 1. Level 1 side hustle, ushatakuwa approach level 2. Level 2 kikuwa successful, utahire mtu around level 1 for you. So you don't have to do it. By that time, you start communicating your ideas in a podcast. Level 3. Podcast ikishkanare kwepoa, now you step out of the podcast where you manage everything from there. Now you become the imagination. Ulianza na nini kama mechanic, use your muscle. Ukamove kwa side hustle. That's why I do YouTube. That's why I do photography. That's why I do videography. Everything I do towards being a level 4. Sasa niko level 2 by the way. Sijaenda mbali sana. That's why mwambia kila siku I'm gonna be a multi-millionaire. It's only a matter of time. Kwa nini? Since I discovered this method, you're leveling up. Ni level. Kuna level and leveling up. And the more value you give to the marketplace, the more money you make. So kama uko Kenya, kukaza watu wakana shida by the way. Mupo na maswali zingine zinasema haki ya nani wewe. Yaani kuna two forms of belief. Belief kuna mbili. Kuna faith na kuna doubt. What is faith? Faith is to think about the future outcome of your situation positively in your faith. What about doubt? Doubt is to think about the future outcome of your situation negatively. Naelewa? So, if you're thinking about how you're going to fail in the future, I don't even know what to say. Why do you even want to waste your time thinking about your failure? Why don't you think about the positive faith, belief? Because doubt is you're predicting your future, how you're going to fail. Sababu ukianza to think about failure, you will fail. Kwa nini? That's all you're occupying your mind with, failure. If you think of success, you will succeed. Kwa nini? That's all you're obsessed over, success. Sababu liwe liwalo, you have a positive attitude towards what you're doing. So what's going to happen? You'll have positive results. Positive attitude,
manifest positive results. Negative attitude manifest negative results. Mesikia wase? Moraigwa? Modo? Sacha neza kikuyu mingi. Niko kwa kikuyu bade ni kwa St. Mary's Mwea. Anyway. Mnaelewa. Positive attitude manifests to positive results. Negative attitude manifests to negative results. So what do you want to do? Dwell on the positive results, which is faith. Faith is a belief system that hopes for future positive results. No. Doubt is a belief system that hopes for future negative results. So don't even waste your time thinking about how you're going to fail. And every time you fail and you have a positive attitude, it's just a bump on the road. It means nothing. You will fail. Kwa nini? That's almost make your failure, make your comfort zone equal dangerous. Kwa nini? Sababu when you're comfortable, battery imeisha bana. Aki ya nani? Why are you doing this to me? Wacha nimaliza hii kamera basi. Sitabadilisha nimaliza hii story by the way. Sikujua kama ita take that long. Nika come off 80%. So sawa sasa nimaliza hii thought baadaye. Sasa tumaliza hii kamera. Hii moja imekufa. Kamera B. I'm glad nimeka kamera mbili. Nimesahau kucharge by the way. Maybe ni over 1 hour. Nimeniambia stop it Albert. You said 1 hour. Okay, wasema mazeni hivi by the way. Naendelea hii talk. If you need me to continue, comment down below. Na maliza hiyo talk. Part 2. I'm a live stream. Na bring it to live stream kesho by the way. Live stream. Sasa. So, baze, kama ni first time kwa hii channel, mimi tonga Albo. Unaona? Ena mwambie Nas Judy. I mean, kama hana time iko sawa. I'm not really forcing her. Kila mtu ana if she wants to come to the channel achanua say, sawa. If she doesn't want to, that's still okay. You know. Mimi sina watu wako busy by the way. I don't really mind by the way. Maybe in the mid sometime. But kila liongeli ni bamba. Yani I want people to hear her experience and museme exactly what I say. Miss Jamit, I don't know her. We've never met, but exactly what I said is exactly what I usually say. Na nakakamsa akona ile positive attitude. Pia kuna YouTube channel by the way. So I mean, ni YouTuber. So we'll figure something out. Unaona sasa? Mwambie akuje hapa aongee. And then kwa Tracker Mami ama Dino Cave ama channel yake, I'll link my wife's channels below. And mwandike ma comment ndio aanze kudo YouTube. Sababu wife ni musician by the way. You andika song from her mind. Ataongea hivi achukue kalamu andike song in 10 minutes. Andike song. Communication. Unaona? Ubani ile she's too comfortable. Nafikiri. Nimempatia do, nimemchunga vizuri, amekaa tu. Zero grazing. Unaona? So hataki kufanya anything. Anyway, story mob. Kamera moja imedai, so tubaki kamera moja hapa, ile moja sahi. So tadu hivyo bazee. If you're watching for the first time, jina langu ni Albo. If you want me to continue with this talk, naendelea live stream kesho. There's a live stream tomorrow by the way. Sijui nitaposti video before or after, but we'll see how that happens. Mu record live stream zangu pia. So kama live stream ni poor quality, sound ni poor quality, don't mind. Na produce ile mupe na clarity, na bring ile clear baadaye. Questions? Comment down below. Don't be a stranger, man. Don't be a stranger. We are doing big things up on Maisha States, by the way. In a corporation, you're building a corporation. No. So subscribe as a core part of the team. No. Part of the family. Alafu like video. Alafu share video kwa wase wajui information. I understand. Some people have never had these things in their lives. Even me, I was surprised when I heard these things for the first time. So tafadhali, share this video. Nashukuru sana. Wacha nikashughulikia watu hii breakfast. Najua wameamka sahi. Tunaona baadaye basi. I'll see you. Peace. I'm out.